Pierwsze warsztaty były takie, gdzie dowiadywaliśmy się o różnych rzeczach właśnie takich ciekawych, o tym, gdzie polscy uchodźcy trafiali i w ogóle. I nie wiem, też jestem pełna podziwu dla pani Dimy i w ogóle podziwiam za to, co robi i jak sobie z tym wszystkim radzi. I'm so happy with this experience because it connects me to younger generations, and it's making me introducing some realities that about my country that is not appeared or said through the mainstream media. It is a way to connect different parts of the world. It is also about showing art and open conversation about some of the main issues related to migration and resistance and demanding political and social rights. So it is very important to me to have these opportunities with the students. The questions are most of the time are very interesting and fulfilling. So I'm enjoying my time and discussing things with them. The art, basically, as I told you, it's open conversations. It reflects the humane side of topics in general, and the issue of refugees. It sometimes navigates into the real meanings of being a refugee. How a refugee would feel about his status, her status, or their status. It's bring people closer to their situations and explain about the difficulties and the harshness that they are living daily, about missing home, about not wanting to live in a camp. So it is an easier language to convey messages, and yet it is an aesthetic tool, so people will enjoy art and like spontaneously will think about the topics that art is showing to them. So it's my tool of to talk and open conversation with people from all around the world. To mnie ogólnie zaciekawiły bardzo te rysunki, że pani Dima potrafiła mimo wszystko, mimo tej ucieczki ze swojego kraju, o tym wspominać, o tych wszystkich katastrofach, które się wydarzyły również w Turcji, w Syrii, o tym, co się tam stało. I właśnie sama rysuję i wiem, że nie wiem, czy potrafiłabym na aż tak te ciężkie tematy, jeśli by coś we mnie utkwiło, żeby to pokazać, czy raczej idę w takie lżejsze rzeczy, jakieś krajobrazy czy coś, a ona właśnie potrafi o tym powiedzieć i dla mnie byłoby to ciężkie. To continue our way,
basically we started the revolution in 2011 and it escalated to an armed conflict and so many catastrophes happened, but I still have faith that what we started in 2011 is very legitimate, and it has to be done. It has to be happened, which is dignity and justice and peace for all kind of humans residing on the Syrian land. So I wish that the next generations will be able to understand what happened and continue the road, and Syria becomes a home for all of them. Projekt tutaj właśnie o migracjach pozwoli nam też zbudować większą świadomość na temat tego, co się dzieje, ponieważ nie mówi się o tym, ile uchodźców jest, z czym oni się borykają. Także gdy mija już pewien czas od wojny, tak jak to można zobaczyć teraz na Ukrainie, minął rok i całkiem czasami przygasł ten temat w mediach. I te warsztaty właśnie tak pomagają, aby budować tą świadomość, aby mówić o tym, ponieważ jest to problem, który cały czas dotyka ludzkości. No, mi na pewno dał pewnego rodzaju świadomość i chęć szukania rzetelnych informacji na temat uchodźstwa i migracji, bo jednak tak z perspektywy czasu, jak jednak był ten konflikt w 2015 i teraz ten konflikt na granicy z Białorusią, to ciężko jednak w tych mediach szukać jakichś takich klarownych informacji i tak naprawdę wiedzieć, co tam się dzieje.